Welcome to Naresh Koppu channel. I am Naresh, history faculty. Here, intermediate board changed syllabus of history. Last year we have only 10 chapters Trial in version. second year history, but that was increased to 12 chapters. Two more chapters was added. Okay, in first chapter we discuss about geographical features of Trial Telangana version. and brief survey of source of Telangana, and third one is cultures in Telangana region. In this video, I am talking about brief survey of Trial version. source. Okay, what is mean by history? There is a basic question, fundamental question. History is nothing but study Trial of version. past. What is the use of studying past? Means to build our better future, we need our past. For example, version. in our past, we made so many mistakes. If we rectify that mistakes, we can build our better future. For example, in 2020, Trial version. I wrote UPSC, but I could not clear the prelims. So I should analyze my mistakes Trial version. and I should rectify that mistakes. Okay, and I should implement future plans. Then only I can clear Trial UPSC version. in 2021. ఓకే క్లియర్. గతాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని గతంలో జరిగిన తప్పులను పునరావృతం కాకుండా Trial version. చేసుకోవడం కోసము చరిత్ర కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2020లో నేను సివిల్స్ రాశాను. అందులో కొన్ని చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేయడం వల్ల నేను సివిల్స్ version. ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయలేకపోయాను. ఓకే, 2021లో నేను మళ్ళీ అటెంప్ట్ ఇస్తాను. అప్పుడు ఏం చేయాలి? నేను 2020లో నేను చేసిన మిస్టేక్లని మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా చూసుకోవాలి. Trial version. ఓకే, దాన్నంతా కూడా అనలైజ్ చేసుకొని ఎక్కడెక్కడ నేను లోపాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ నెగిటివ్స్ ఉన్నాయి అనేది చూసుకోవాలి. అప్పుడైతేనే బెటర్గా నేను రాయగలుగుతాను. ఓకే, ఐ కెన్ Trial క్లియర్ version. సివిల్ సర్వీసెస్. ఓకే, రైటింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్ ఈజ్ ఎ డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఎందుకంటే మనకి ప్రతి సోర్స్ అనేది అది Trial నిజమా version. కాదని చెప్పడం చాలా కష్టము. కొన్ని ఎగ్జాగరేషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చి రాయించుకోవడం ఉంటాయి. ఓకే, Trial కొన్ని version. కొన్ని తక్కువ చేయడం ఉంటుంది. సో కరెక్ట్గా దొరకడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట. వన్ కెన్ నెవర్ గెట్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్. Trial Because version. the past, like the present, is complex and can be looked at from different perspective. సింపుల్గా చూడండి, ఒక కాయిన్ తీసుకోండి. Trial కాయిన్కి version. రెండు ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, హెడ్ వైపు, టెయిల్ వైపు, అప్వర్డ్ సైడ్, రివర్స్ సైడ్. ఓకే, ఇన్ ఇంగ్లీష్ హిస్టారికల్ వర్డ్ Trial అప్వర్డ్స్ version. మీన్స్ ఫ్రంట్ సైడ్. ఓకే, Trial కొందరు version. ఫ్రంట్ సైడ్ చూస్తారు, కొందరు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తారు, కొందరు పాజిటివ్ చూస్తారు, కొందరు నెగిటివ్ చూస్తారు. సో కరెక్ట్గా చెప్పడం అనేది చాలా కష్టము. Interpreting the historical data Trial in a version. creative and analytical way requires careful study of source of information. It is based on evidence derived from the source that ultimately Trial version. stories were written. మనకు లభించిన ఆధారాలను బేస్ చేసుకునే చరిత్రని పునర్నిర్మించడం జరుగుతుంది. ఓకే, చాలా కేర్ఫుల్గా. ఓకే, Trial అది version. నిజంగా రాయబడిందా లేకపోతే డబ్బులు ఇచ్చి రాయబడిందా, ఎగ్జాగరేషన్సా, ఓకే అది పోయమ్మా, అది లిటరేచరా, అది హిస్టరీయా అని క్రాస్ చెక్ Trial చేసుకోవాలి. Since the history of Telangana region is dated back to prehistoric times, it requires careful study of different sources. ఈ తెలంగాణ కాదు, Trial ఏ version. హిస్టరీ చదవాలన్నా మనకి రెండు రకాల సోర్సెస్ కావాలి, ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అండ్ లిటరీ సోర్సెస్. ఓకే, టు స్టడీ ఎనీ హిస్టరీ, నాట్ ఓన్లీ Trial Telangana version. but also India or world, we need two types of sources, archaeological sources and literary sources. Archaeological Trial sources version. means we depend on physical remains, Trial version. for example early man, primitive man. Okay, he lived in some areas and he lived in Trial version. huts. Okay, he used some tools. Okay, hand axes, bows, arrows, etc., etc. And some primitive mans used pottery. Trial Okay, some version. primitive man used food material. Okay, if we found this,
we have to use to reconstruct primitive man's history. Trial Okay, with the version. help of remains, monuments, inscriptions, coins, we can reconstruct history with the help of archaeological sources. Second one is literary sources. Trial version. Okay, base for literary source is script. Base for literary source is script. Lipi. What is meant by script? What we are talking Trial is version. language. What we are talking is language. What we are writing is script. What we are writing is script. Trial version. Okay, what is the ancient mode scripts in India? Brahmi. Brahmi is the ancient mode scripts in India. Trial version. Ancient mode scripts in India. And after that, Kharosti. This Kharosti introduced in India by Persians Trial in version. northwestern India. What is the difference between Brahmi and Kharosti? Simple. Brahmi studied left. Brahmi studied left. Trial Yanaded version. right. Okay. Nowadays we are using so many scripts like Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, Trial Marathi, version. Hindi. Okay, these all type of languages used writing style is left to right. Left to right. We started left, Trial ended version. right. Okay, and Kharosti. In this, they started right and they will write to left. Right to left. The Trial Brahmi is version. left to right. Kharosti is right to left. Okay. Nowadays we are using Telugu. Okay, started left, ended Trial right. version. Tamil, Bengali, started left, ended right. Urdu, we started right and ended at left. Arabic, we started right, ended left. Trial version. Okay, and Brahmi is the mother of all scripts in India. Trial version. Nowadays, we are using Devanagari script to write Sanskrit and Hindi. Okay, we use Dravidian script to Trial write version. Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada. Okay, these scripts also evolved from Brahmi. Okay, Arabic that was related to Kharosti, version. Urdu related to Kharosti. Okay, now we'll see the archaeological sources. Archaeological sources. Archaeological sources refer to all the tangible version. material remains. The earliest available material remains include prehistoric stone tools, bones, Trial plants, version. and animal fossils, pottery, species, iron tools. Okay, once again I'm repeating. Archaeological sources refer to all the Trial tangible మెటీరియల్ రిమైన్స్ మనకు భౌతికంగా లభించేవి టాంజిబుల్ మెటీరియల్స్ మనకి భౌతికంగా లభించేవి అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ద ఎర్లియస్ట్ అవైలబుల్ మెటీరియల్ రిమైన్స్ ఇంక్లూడ్ ప్రీ హిస్టారిక్ స్టోన్ టూల్స్. మనకి ప్రిమిటివ్ టైంలో ఉన్నది కాబట్టి ప్రీ హిస్టారిక్ అని చెప్పేసి అంటున్నాము. ఓకే, ఇక్కడ ప్రీ హిస్టారిక్, ప్రోటో హిస్టారిక్, హిస్టారిక్ పీరియడ్ అనేది మనం తెలుసుకుందాం తర్వాత. ఓకే, లాస్ట్లో ఇది అయిపోయిన తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, ద ఎర్లియస్ట్ అవైలబుల్ మెటీరియల్స్ రిమైన్స్ ఇంక్లూడ్ ద ప్రీ హిస్టారిక్ స్టోన్ టూల్స్, బోన్స్, ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ ఫాసిల్స్. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Paleolithic period. During Paleolithic period, primitive man used hand axes. That is nothing but stone tools. Okay, at that period there is no metal tools. That's why he depend on stone tools to cut the trees. Okay, to cut the meat, skinning the animal. Okay, and the bones, dead bodies of that person as skeletons, and plants, animal fossils. Okay, for example, in Burjaham, archaeologists discovered a dog remains along with her master. దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుంది? They believed in karma. That person was passed away after death of that person. Okay, that dog also buried along with him. They thought that in next birth the dog will serve him. That's why they buried. Means there is a idea of karma. Okay, pottery pieces, iron tools, etc., etc.
Trial Okay, archival version. sources, inscriptions, okay, coins, paintings, monuments are also included as a part of archaeological sources. These sources give us some Trial knowledge version. of the life of our ancient Telangana people. Okay, prehistoric material remains. There are many prehistoric Trial source version. material available for the study of ancient Telangana. They tell us about the life of Stone Age man, his subsistence pattern, Trial version. religious beliefs, the technological advancement he made with regard to usage of stone and metal. Plenty of old Stone Age habitations are found in Asifabad, Trial Laksetti version. Peta of Adilabad district, at Amanabad in Mahbubnagar district, and Yeleshwaram, Ramagiri, Narketpalli, and Valigonda in Nalgonda district. Trial version. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ యొక్క రిమైన్స్ అనేవి బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఆ కాలంలో మనుషులు Trial version. ఎలా బతికారు, వాళ్ళ యొక్క సబ్సిస్టెంట్ ప్యాటర్న్ అన్నమాట, ఎలా నివసించారు, రిలీజియస్ బిలీఫ్, మత విశ్వాసాలు, విచ్ టైప్ ఆఫ్ గాడ్స్ దే Trial version. వర్షిప్డ్, nature god or fire god or mythical gods or idol worship. Okay, we can know, okay, with the help of that Trial remains, with the help of that materials. Okay, the technological advancement he made about the usage of stone and metal. ఓకే, ఈ టెక్నికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ version. అనేది ఎలా ఉంది, ఇంకా రాళ్ళు ఉపయోగించారా, మెటల్స్ ఉపయోగించారా అనేది కూడా మనకి ఆ రిమైన్స్ వల్ల తెలుస్తుంది. Plenty of old Stone Age habitations Trial are version. found in Asifabad. ఓకే, ఆసిఫాబాద్లో పురాతన రాతి యొక్క అవశేషాలు అనేవి బయటపడ్డాయి. ఓకే, లక్సెట్టిపేట, ఆదిలాబాద్ డిస్టిక్, Trial version. అమరాబాద్ మహబూబ్నగర్ డిస్ట్రిక్ట్, ఏలేశ్వరం, రామగిరి, వలిగొండ, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్, Trial version. నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. Okay, inscriptions. Trial What is version. meant by inscription? Inscription means a information written on hard surface. Okay, Trial literally version. meaning of inscription is a information is written on hard surface. ఒక గరుకైన తలం పైన రాయబడిన సమాచారాన్ని Trial version. శాసనం అంటారు. One of the most important and reliable archaeological sources are inscriptions. ఓకే, అత్యంత నమ్మదగినవి, అత్యంత ముఖ్యమైన ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ అంటే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, స్టడీ ఆఫ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఈస్ Trial నోన్ version. యాజ్ ఎపిగ్రఫీ. Study of inscription is known as epigraphy. Inscriptions are mostly dated Trial version. documents and hence are authentic. చాలా వరకు శాసనాల్లో ఆ రాజులు ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన కాలాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. Trial version. వాళ్ళకు జరిగిన అంశాలు మాత్రం మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి చాలా అథెంటిక్గా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, లిటరేచర్కి ఇన్స్క్రిప్షన్కి మధ్య కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, Trial ఇద్దరి version. మధ్య భేదాభిప్రాయాలు ఉన్నప్పుడు ఇన్స్క్రిప్షన్కి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఇన్స్క్రిప్షన్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. Trial ఓకే, version. అండ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో మనకి రెండు రకాల ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి. స్టోన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. స్టోన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ version. క్యారీస్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్. king issued a information. King issued a law. That Trial law version. was mentioned on stone inscription. Stone. Okay, and king donated land to some XYZ persons, Sramanas or Trial Brahmins or version. etc. etc. Okay, at that period they used copper plate. All copper plate inscriptions carries donated version. related information. రాగిరేకు శాసనాలన్నీ దాన శాసనాలే. కాపర్ ప్లేట్ మీద ఉన్న శాసనాలన్నీ కూడా దాన శాసనాలే. కాపర్ ప్లేట్ Trial ఇన్స్క్రిప్షన్స్ version. క్యారీస్ రిలేటెడ్ డొనేషన్స్, గ్రాంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సముద్రగుప్త పర్ఫార్మ్డ్ అశ్వమేధ యాగా. He donated Nalanda village to Brahmins. Trial version. So he gave Nalanda copper plate inscription. Okay.
Inscriptions provide information of genealogies of ruling families. For Trial example, version. Bayaram tank inscription. Mailamba gave Bayaram tank inscription. Mailamba, sister of Ganapati Deva of Kakatiya Trial dynasty, version. she mentioned 11 generations in that inscription. Okay, forefather of Kakatiya dynasty, Venna Bhupati. That name was Trial mentioned version. in Bayaram tank inscription. Okay, early Kakatiyas gave importance to Jainism and greater Kakatiyas gave importance to Kalamukha Trial Shaivism version. and the greatest ruler is Ganapati Deva. This all information was we found in Bayaram tank inscriptions. Achievements of the kings. For example, Chandupatla inscription. In Battle of Trial Chandupatla, version. Kayastha Ambadeva killed Rudramadevi. We got this information. Okay, achievement. And if you saw the Indian history, Allahabad Trial version. Prashasti gives information about achievements of Samudragupta. Okay, according to Allahabad Prashasti, Samudragupta defeated 12 North Indian Trial version. kingdoms, 18 tribal kingdoms, okay, 12 South Indian kingdoms, some Atavika kingdoms, etc. etc. Okay, these inscriptions carries Trial version. achievements of the kings and monarchical orders, okay, kings donations and monarchical orders and donations. Okay, these are found Trial in version. both copper plate and stone. Copper plate inscriptions carries donation related information and stone inscription carries general Trial information. version. They reflect the contemporary conditions of the society. ప్రస్తుత పరిస్థితులని అద్దం పడతాయి. In Telangana region, the earliest inscriptions Trial belong to version. శాతవాహన పీరియడ్. తెలంగాణ ప్రాంతంలో మొట్టమొదటి శాసనాలు ఎవరి కాలం నుంచి వచ్చాయి అంటే శాతవాహన పీరియడ్ నుంచి వచ్చాయి. ఓకే, ద ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ శాతవాహనాస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఎట్ కోటి Trial లింగాల. ఓకే, కోటి లింగాల నుంచి స్టార్ట్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కోటి లింగాల. ఓకే, కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్. Trial Okay, version. after division of districts, this Kotilingala went to Jagityala district. Old district is Karimnagar, new district is Jagityala. Trial version. But in our new textbook, they wrote only Karimnagar. That's why we have to write Karimnagar district itself. Nane Ghat, that is located in Trial Maharashtra. version. Nane Ghat, not Nana Ghat. Nane means coin. Nane Ghat is a area, is a exit place of Shatavahana Trial version. dynasty. Okay, nothing but Nane Ghat is a toll area, like a toll gate. If any foreigner who is entering into Shatavahana dynasty, they Trial should pay version. tax, purchase sales tax at Nane Ghat. For example, some traders from Trial Shatavahana version. going outside the Shatavahana area, they want to go to other areas, they need to pay toll tax at Nanaghat and they can go outside India. Trial version. Okay, Nasik, Karle, Pattiprolu, Amaravati, etc. These are major inscriptions was found. Okay, Gautami Balasri gave Trial Nasik version. inscription and Devi Naganika gave Naneghat inscription. Okay, Battiprolu, Amaravati is a major inscriptions. They are mostly written in Prakrit Trial language. version. Occasionally, Sanskrit was also used. Official language of Shatavahanas is Prakrit, so all Shatavahana inscriptions Trial found version. in Prakrit only. ప్రాకృత లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ. శాతవాహనుల యొక్క అధికార భాష ప్రాకృతం కాబట్టి పూర్తిగా ప్రాకృత భాషలోనే ఉన్నాయని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. Trial version. ఓకే, అకేషనల్లీ సాంస్క్రిట్ వాజ్ ఆల్సో యూస్డ్. మనకి కాకతీయ పీరియడ్ నుంచి మనకి సాంస్క్రిట్ యూజ్ చేయడం మొదలైంది. చాళుక్యన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ బైలింగ్వల్ విచ్ అపియర్ ఇన్ version. బోత్ సాంస్క్రిట్ అండ్ కన్నడ. చాళుక్యులు వెస్టర్న్ చాళుక్యాస్, పులకేసీస్ టు ఓకే ఆయన సంబంధించి సాంస్క్రిట్లో ఉన్నాయి, కన్నడలో ఉన్నాయి. ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఆఫ్ కాకతీయాస్ version. తెలుగు కేమ్ టు బి యూజ్డ్ అలాంగ్ విత్ సాంస్క్రిట్. కాకతీయుల కాలం నుంచి తెలుగులో కూడా శాసనాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ Trial version. తెలుగు ఇన్స్క్రిప్షన్ ఈస్ కల్లమల్ల ఇన్స్క్రిప్షన్. Trial version. inscription. This inscription was given by Renati Trial Dhanunjaya. version.
Dhanunjaya Punya Kumara. Okay, Kalamala inscription is the first Trial Telugu version. inscription. Okay, this inscription was given by Renati Dhanunjaya Punya Kumara. Okay, this is located in Kadapa district. Located in Kadapa Trial district. version. Okay, Hanmakonda Thousand Pillar inscription, Bayaram Cheru inscription, Motupalli inscription, Palampet inscription, and Chendupatla inscription were the important Kakatiya Trial version. inscriptions. Hanmakonda Thousand Pillar inscription, Bayaram inscription gives information about genealogy of Kakatiyas. Motupalli inscription Trial gives version. information about trade and commerce of Kakatiyas. Okay, Chendupatla inscription gives information about the death of Rudramadevi. Trial These version. inscriptions provide valuable and authenticate information to us. చాలా నమ్మదగిన సమాచారాన్ని మనకు లభిస్తుంది. కాయిన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ Trial సోర్స్ version. వచ్చేసి కాయిన్స్ అని చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, కాయిన్స్ ఆర్ న్యూమిస్మాటిక్స్. Okay, coins are another important source of historical information. The study of Trial coins version. is known as numismatics. Remember this, study of coins is called as numismatics. It includes an analysis of material out of Trial which version. coins were made, the composition of metals, weight of coins, techniques of manufacture, and the content of the coins. Okay, మనకి కాయిన్ చూసినట్లయితే Trial బెస్ట్ version. ఎగ్జాంపుల్. With the help of coins, we can reconstruct economic history of particular kingdom. For example, Shatavahanas. Trial version. Shatavahanas issued copper coins and silver coins. At that period, trade was slowly increasing. That's why Trial they version. started minting silver coins. During Kakatiya period, trade became famous. Trial version. During Kakatiya period, Kakatiya dynasty had trade relation with Southeast Asian nations, Rome, China, and other countries. That's Trial why version. trade was flourished and gold coins was minted. If a kingdom minted gold coins means their economic position was very good. If a Trial version. kingdom minted copper or iron coins means their economy was collapsed. Okay. In Telangana, only one dynasty used Trial version. iron coins, that is Vishnukundins. During Vishnukundin dynasty, economy was collapsed and trade was collapsed because of Huns invasions. Trial version. Huns destroyed Gupta dynasty in North India and Roman Empire in Europe. So trade was completely declined. That's why Vishnukundins Trial minted version. iron coins. These coins throw light on different aspects of history, particularly economic conditions of the period. Trial version. Economic conditions of the period. In Telangana, various dynasties from Shatavahana onwards have issued and circulated different coins as a symbol of their Trial independent version. rule. ఓకే, కాయిన్స్ అనేవి వాళ్ళ యొక్క సార్వభౌమాధికారాన్ని సింబల్గా చూపిస్తాయి. ఓకే, శాతవాహన కాయిన్స్ చూసినట్లయితే Trial మనకి version. గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి, ఇక మనకి కాయిన్స్ చూసినట్లయితే రెండు ఫేస్లు ఉంటాయి, అబోవర్స్, రివర్స్. అబోవర్స్ మీన్స్ ఫ్రంట్ సైడ్, రివర్స్ మీన్స్ బ్యాక్ సైడ్. ఓకే, అబోవర్స్ పైన Trial ఎవరి version. ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందంటే రాజు యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. రివర్స్ పైన రిలీజియస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ అతను వేరే వ్యక్తి కింద సామంతుడైతే అతని సావరెన్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందని చెప్పాలి. ఓకే, శాతవాహన నుంచి మనకి కాయిన్స్ అనేవి వచ్చాయి. ద శాతవాహనాస్ ఇష్యూడ్ కాయిన్స్ ఆఫ్ లెడ్, ప్రోటీన్, కాపర్ అండ్ సిల్వర్. Trial version. ఈ 4 లోహాల్లో కాయిన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. లెడ్ కాయిన్స్, ప్రోటీన్ కాయిన్స్, కాపర్ కాయిన్స్, సిల్వర్. వి నో అబౌట్ లెడ్, వి నో అబౌట్ కాపర్, వి నో అబౌట్ సిల్వర్. వాట్ ఈస్ ప్రోటీన్? Trial version. Protein is a mixed metal. Gold, silver, zinc, tin, and some other waste materials was added Trial and version. created. Protein metal was manufactured in Roman country and imported to and exported to Shatavahana dynasty. Shatavahanas imported Trial protein version. from Roman Empire. Okay, in Indian history, one and only rulers who minted protein coins is Shatavahanas. Karshapana silver Trial coin, version. Suvarna gold coins are widely used coins of Shatavahana period. I am sorry, I am not using
images in these Trial videos, version. because if I use this video images, definitely I'll get strike in YouTube. Okay, that's why I'm not using, just I'm explaining. Okay, please excuse me Trial for version. not using the images. Okay, and Kotilingala was a mint center of Shatavahanas. Number of coins of Shatavahana was Trial discovered version. at Kotilingala. That's why historian says that Kotilingala is a mint compound or mint center of Shatavahana dynasty. నాణాలు Trial ముద్రించే version. వాళ్ళు అనమాట. పేపర్ అయితే ప్రింట్, కాయిన్స్ అయితే మింట్. ఓకే, కోటి లింగాల్లో నాణాలు తయారు చేసే మింట్ Trial హౌస్ ఉందని version. చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ద లాస్ట్ గ్రేట్ రూల్ ఆఫ్ శతవాహన డైనాసిటీ, యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి ఇష్యూడ్ కాయిన్స్ విత్ సింబల్ ఆఫ్ ఏ షిప్. దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది? Trial version. షిప్ ఎక్కడ వాడతాం మనము? వాటర్లో వాడతామా, నేల మీద వాడతామా? వాటర్లో వాడతాం, ముఖ్యంగా ఓషన్స్లో Trial వాడతాం. version. అంటే అర్థమైందంటే యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి గేవ్ ఇంపార్టెన్స్ టు సీ ట్రేడ్, సముద్ర వ్యాపారానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తూ ఉంది. ఓకే, Trial సముద్ర version. వ్యాపారానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నట్లు మనకు తెలుస్తుంది. సిమిలర్లీ చాళుక్యాస్, కాకతీయాస్, కుతుబ్ షాహీస్, అసఫ్జాయిస్ డైనాసిటీస్ ఇష్యూడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాయిన్స్, Trial స్పెషల్ version. ఫీచర్స్. ఓను వాజ్ స్టాండర్డ్ గోల్డ్ కాయిన్ ఆఫ్ కుతుబ్ షాహీస్. కుతుబ్ షాహీల కాలంలో బంగారు నాణం అంటే Trial version. ఓను అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ మాన్యుమెంట్స్. అసఫ్జాయి పీరియడ్కి వచ్చేసరికి హాలీ సిక్కా అండి. అసఫ్జాయి పీరియడ్లో Trial version. ఆలీ సిక్కా, ఆలీ సిక్కా. ఓకే, సిక్కా మీన్స్ కాయిన్. ఓకే, సలార్జంగ్ వన్ minted this Trial version. Polysica. Salarjung I minted this Polysica. Okay, that was continued up to 1948. Monuments. The next version. important archaeological source are monuments. Okay, these include both religious and secular constructions. ఓకే, మనకి టెంపుల్స్ కావచ్చు, Trial చర్చిలు version. కావచ్చు, మసీదులు కావచ్చు, లైబ్రరీస్ కావచ్చు, రాయల్ ప్యాలెస్ కావచ్చు, కోటలు కావచ్చు, అంతఃపురాలు కావచ్చు, మెమోరియల్ Trial బిల్డింగ్స్ version. కావచ్చు, వరంగల్ ఫోర్ట్, గోల్కొండ ఫోర్ట్, మెదక్ ఫోర్ట్, ఎల్లంగడ్ల ఫోర్ట్, భువనగిరి ఫోర్ట్స్. ఇవి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవాలి. Trial బిల్డింగ్స్ ఆఫ్ version. సంస్థానాస్, దోమకొండ సంస్థాన, గద్వాల సంస్థాన, వనపర్తి సంస్థాన, కొల్లాపూర్ సంస్థాన. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు నివసించడం కోసం కట్టుకున్నారు, కానీ అవి మన యొక్క హెరిటేజ్ని Trial కాపాడుతున్నాయి అన్నమాట. మన యొక్క హెరిటేజ్ని తెలియజేస్తున్నాయి. చార్మినార్ ఈజ్ ఎ మెమోరియల్ బిల్డింగ్. ఓకే, చార్మినార్ ఈజ్ ఏ మెమోరియల్ బిల్డింగ్. Okay, during Muhammad Trial Quli Qutub version. Shah plague, a pandemic was started. Nowadays we are facing corona pandemic. Like that, at that period they faced plague pandemic. Trial version. కరోనా మహమ్మారి ఎట్లా అంటామో ఆ టైంలో ప్లేగు మహమ్మారి అనేవాళ్ళు అనమాట. ఆ ప్లేగు రావడం వల్ల కొన్ని ఊర్లు ఈజీగా Trial version. నాశనం అయిపోయి అందరూ కూడా చనిపోయి శవాలు గుట్టలు ఉన్నాయి. ప్లేగు వ్యాధి నిర్మూలన కోసము సింబాలిక్గా, మెమోరియల్గా చార్మినార్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ ద Trial మెమరీ version. ఆఫ్ రికవరీ ఫ్రమ్ ప్లేగ్ డిసీజ్, ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్, మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా హ్యాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ చార్మినార్. Trial version. ఆర్ట్స్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్, అసెంబ్లీ బిల్డింగ్. ఇవన్నీ Trial కూడా version. మెమోరియల్ బిల్డింగ్స్ అని చెప్పాలి. ఓకే, అసెంబ్లీ బిల్డింగ్ ఇప్పుడు ఉన్నదాన్ని మనము ఆ టైంలో ఏమనంటే టౌన్ హాల్ అనేవాళ్ళు. ఓకే, హైదరాబాద్ యొక్క పరిపాలన కోసము, జిహెచ్ఎంసీ పరిపాలన కోసం నిర్మించారు. version. మనం దాన్ని ఇప్పుడు అసెంబ్లీ కింద వాడుతున్నాము. వీటన్నిటిని కూడా మనకి సెక్యులర్ కింద చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మనకి రిలీజియస్ అంటేనేమో టెంపుల్స్ వస్తాయి, మాస్క్ వస్తాయి. Trial ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ version. భద్రాచలం టెంపుల్ రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్, మక్కా మాస్క్ రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అండ్ మెదక్ చర్చ్ రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్. వరంగల్ ఫోర్ట్, గోల్కొండ ఫోర్ట్, మెదక్ ఫోర్ట్, ఎల్లంగడ్ల Trial ఫోర్ట్, version. భువనగిరి ఫోర్ట్ సెక్యులర్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సంస్థాన ఆఫ్ దోమకొండ, గద్వాల, వనపర్తి, కొల్లాపూర్ ఇవన్నీ సెక్యులర్ స్ట్రక్చర్స్. ఆర్ట్స్ కాలేజ్, Trial version. ఓకే, ఆర్ట్స్ కాలేజ్, ఉస్మానియా జనరల్ హాస్పిటల్, అసెంబ్లీ హాల్ ఇవన్నీ కూడా సెక్యులర్ కేటగిరీ కిందకి వస్తాయి. మాన్యుమెంట్స్ లైక్ బుద్ధిస్ట్ స్తూపాస్, చైత్యాస్, విహారాస్, Trial జైన్ version. బసదీస్, వైష్ణవైట్స్ అండ్ Shaivite temples, mass tombs are in religious nature. Okay, in first year we already discussed about stupas.
chaityas, viharas. Trial What is version. meant by stupa? Stupa means a mound, మట్టి దిబ్బ అని అర్థము. ఓకే, లిటరలీ Trial మీనింగ్ version. తీసుకోవాలి. లిటరలీ మీనింగ్ వచ్చేసి మౌండ్, ఎర్త్ మౌండ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ బుద్ధ his followers version. started construction of stupas. According to Divya Bodhana, Ashoka constructed 84,000 stupas. Okay, best example is Amravati Trial Stupa, version. Sanji Stupa, Dharmarjika Stupa, Barhut Stupa. Okay. Okay. Within the stupa, they placed Trial version. remains of Buddha or books, important books of Buddhism. Okay, and we have three types of stupas. Dhatu Garbhita means Dhatu Trial version. Garbhita stupa contains remains of Buddha. Uddeshika stupa, memorial stupa. Trial version. Okay, chaityas, prayer halls of Buddhist monks. Prayer halls of Buddhist monks. Viharas, resting place of Buddhist Trial monks. version. Okay, many viharas, stupas, chaityas constructed within the Telugu area, Telangana and Andhra Pradesh. Okay, Arama, Nandaluru Trial Arama. version. Okay, viharas, chaityas, Guntupalli Chaitya. Okay, Amaravati Stupa, Nelakondapalli Stupa. Okay, Pedabankuru Stupa. We have so many places in Trial Telangana and version. Andhra. Okay, Jaina Basadis. Okay, during Kakatiya period, Kadalalaya Basadi was constructed near Hanamakonda. Vaishnavite Trial temples, version. Shaivite temples. Okay, Sri Shailam, Tirupati. Mosque, Makkah Mosque. Okay, tombs of Sufi saints. ఓకే, ఇది అన్నీ కూడా Trial version. రిలీజియస్ కిందకి వస్తాయి. రామప్ప టెంపుల్, నవబ్రహ్మ టెంపుల్. రామప్ప టెంపుల్ లొకేటెడ్ ఇన్ పాలంపేట. ఓకే, రేచర్ల రుద్రారెడ్డి కన్స్ట్రక్టెడ్ రామప్ప టెంపుల్ Trial version. in Palampeta village. Navabrahma temple of Alampur. Okay, Eastern Chalukya rulers constructed Navabrahma temple Trial version. in Alampur. Orugallu gateway, Kolanupaka Jain temple, Stupas at Fanigiri, Dhulikata, Pedavankur were stand as Trial version. outstanding architecture. The sculptures panel on the some of the buildings give us information about religious ideas, social cultural life of the people. ఈ యొక్క శిల్పాలు అనేవి మనకు ఆ కాలంలోని మత విధానం గురించి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమరావతి స్తూపం తీసుకోండి. అమరావతి స్తూపం చూసినట్లయితే అమరావతి స్తూపం పైన బుద్ధుని ఒక రాజు పూజిస్తూ ఉంది. అంటే ఆ రాజు బౌద్ధ మతస్థుడు, ఈక్ష్వాకుల కాలం నాటిది కాబట్టి ఈక్ష్వాకులు బుద్ధిస్ట్ అని తెలుస్తుంది. ఓకే, మనకి సోషల్ లైఫ్, మనకి డ్యాన్సర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎటువంటి లైఫ్ కలిగి ఉన్నారు, కల్చరల్ లైఫ్, ఎటువంటి ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మనకి ఈ స్కల్ప్చర్ ద్వారా తెలుస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెయింటింగ్స్. పెయింటింగ్స్ ద్వారా కూడా మనకి మన చరిత్రని తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ద డైనాసిటీస్ రూల్ తెలంగాణ రీజన్ ఆల్సో ప్యాట్రనైజ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్. అనేక రాజులు పెయింటింగ్కి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వడం జరిగింది. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ శాతవాహన పెయింటింగ్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఎట్ అజంతా. అజంతాలో మనకి శాతవాహన పెయింటింగ్స్ అనేవి బయలుపడ్డాయని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. కేవ్ నెంబర్ 9, రిమెంబర్ కేవ్ నెంబర్ 9, కేవ్ నెంబర్ 10, 9 మరియు 10 రెండిట్లో కూడా శాతవాహన సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. శ్వేత గజ జాతక, శ్వేత గజ జాతక painted during Shatavahanas. శ్వేత గజ జాతక దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు బుద్ధిజం. ఇక కేవ్ నెంబర్ 9, కేవ్ నెంబర్ 10లో మనకి ఇది కనిపిస్తుంది, శ్వేత గజ జాతకం అనేది. ఓకే, అండ్ కాకతీయాస్ ఆల్సో కాంట్రిబ్యూట్ ఫర్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ పెయింటింగ్. ద పెయింటింగ్స్ ఆఫ్ దర్ పీరియడ్ ఆర్ సీన్ ఇన్ త్రిపురాంతకం, పిల్లలమర్రి అండ్ నాగలపాడు. పిల్లలమర్రి సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, ప్రజెంట్ సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది. అండ్ ఓల్డ్ అయితే నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ అని చెప్పాలి. During the times of Qutub Shahis and Asaf Jahis, painting skills is very well developed as a remarkable feature of Deccan. కుతుబ్ షాహీస్, అసఫ్ జాహీ పీరియడ్లో క్యాన్వాస్ మీద పెయింటింగ్ వచ్చింది. ఓకే, అండ్ రాజుల యొక్క పెయింటింగ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అత్యధికంగా. అంటే మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పెయింటింగ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఓకేనా. మనము సాలార్జంగ్ మ్యూజియం పోయినట్లయితే ఖచ్చితంగా చాలా పెయింటింగ్స్ మనం చూడొచ్చు ఈ యొక్క కుతుబ్ షాహీ Trial అసఫ్ జాహీ పీరియడ్ version. సంబంధించి. అలాగే తెలంగాణ స్టేట్ మ్యూజియంలో కూడా కుతుబ్ షాహీ అసఫ్ జాహీ పెయింటింగ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. ఈ పెయింటింగ్స్ వల్ల కూడా ఆ టైంలోని version. సోషల్ కండిషన్స్, రిలీజియస్ కండిషన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి వివిధ పరిస్థితుల గురించి తెలుస్తుంది. ఓకే, Trial version. ఆర్కియలాజికల్ సోర్సెస్ తర్వాత బెస్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి లిటరీ సోర్స్ అని చెప్పాలి. ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ సోర్సెస్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ తెలంగాణ హిస్టరీ ఆర్ ద లిటరీ సోర్స్. Trial version. లిటరీ సోర్స్కి బేస్ ఏంటండి? స్క్రిప్ట్. లిటరీ సోర్స్కి బేస్ ఏంటి? స్క్రిప్ట్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో స్క్రిప్ట్, దెర్ ఈజ్ నో సివిలైజేషన్. version. ఓకే, నవడేస్ వీఆర్ రీడింగ్ సో మెనీ బుక్స్. అది ఎలా చదవగలుగుతున్నాం? స్క్రిప్ట్ ఉంది కాబట్టి చదువుతున్నాం. ఒకవేళ స్క్రిప్ట్ లేకపోతే మనం చదవలేని పరిస్థితి. ఓకే, బిఫోర్ Trial version. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ పీపుల్ షేర్ నాలెడ్జ్ త్రూ మౌత్ టు మౌత్. ఓకే, వాళ్ళు వాళ్ళ గురువు దగ్గర నుంచి నేర్చుకొని వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ విద్య అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి Trial చెప్పడం. version. అయితే కొన్ని తరాల వరకు ఉంటుంది. అయితే భవిష్యత్తు తరాల వాళ్ళు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోతే డిసప్పియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో టు ప్రొటెక్ట్ Trial అవర్ version. past, we need script. With the help of script we can reconstruct history. దాన్నే మనం లిటరీ సోర్స్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఓకే, ఇవి కూడా మనకి రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు, నేటివ్ అండ్ ఫారెన్ రైటింగ్స్. దేశం లోపల దొరికినవి, విదేశాల నుంచి ఉన్నది. విదేశాలు ఎందుకంటామంటే భారతదేశానికి అనేక మంది వ్యాపారులు వచ్చారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రావెర్నియర్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కోహినూర్ డైమండ్. Kohinoor diamond was found in Kolluru mines, Trial Gunturu district. Kolluru mines, Gunturu district. Okay, and the Sati system method discuss about Sati system in Qutub Shahi Trial period. version. Okay, Marco Polo gives information about Motupalli port city. Okay, and he talked about Rudramadevi, bravery of Trial Rudramadevi, version. etc., etc. So the native literary source are also subdivided into religious texts and secular text. Okay, Trial version. I uploaded introduction of Indian history video in YouTube in my channel, Naresh Koppu channel. Okay, please watch it. Trial version. Please watch that one also. Okay, then you can easily understand the text. Religious texts. This refers to Trial version. religious texts belong to a religion. మతపరమైనటువంటి పుస్తకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైటింగ్స్ ఆఫ్ ఫేమస్ బుద్ధిస్ట్ మాంక్ Trial ఆచార్య version. నాగార్జున. ఆయన రాసిన ప్రముఖ పుస్తకం వచ్చేసి ప్రజ్ఞాపారామిత డిస్కస్ అబౌట్ Trial version. Buddhist philosophy. Sruhul Leka discuss about letters between Acharya Nagarjuna and Yagnashri Shatakarni. అందులో బౌద్ధ Trial మతం version. యొక్క సమాచారం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇంకా జైన్ యొక్క అంగా టెక్స్ట్లు, ఆది పురాణం అనేది పంప రాశాడు. ఓకే, ఆ పంప ఎవరి కాలంలో అంటే అరికేసరి-II కాలంలో ఉన్నాడు. ఓకే, ఈ అరికేసరి-II ఎవరంటే వేములవాడ చాళుక్య రాజు. ఓకే, షేవేట్ వైష్ణవేట్ లిటరేచర్ ఫౌండ్ అయింది. Trial version. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ పుస్తకాల ద్వారా తెలుస్తుంది. ఏ రాజు ఏ మతానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు అనేది ఈ మత గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తుంది. Trial ఓకే, version. యజ్ఞశ్రీ శాతకర్ణి బుద్ధిస్ట్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడని చెప్పేసి ఆచార్య నాగార్జున పుస్తకాలు తెలుస్తుంది. ఓకే, పంప రాసిన ఆది పురాణం వల్ల అరికేసరి-II జైనిజంకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. ఓకే, మనకి కాకతీయుల కాలంలో చాలా పుస్తకాలు వచ్చాయి. శివదేవయ్య పురుషార్థ సారం రాశాడు, అందులో శైవిజం గురించి రాశాడు. ఓకే, సిద్ధేశ్వర చరిత్ర. ఓకే, ఆ సిద్ధేశ్వర చరిత్రలో కాకతీయులు శైవిజంకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా రాయడం జరిగింది. ఇంకా విష్ణు పుణ్యన్స్ వైష్ణవిజంకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినట్టుగా రాయడం జరిగింది. ఓకే, సెక్యులర్ లిటరేచర్. సెక్యులర్ అంటే ఏ మతానికి సంబంధించనిది లేదా Trial అన్ని version. మతాలకు సమ ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది. దీస్ ఆర్ రిఫర్ టు దోస్ లిటరీ టెక్స్ట్ దట్ ప్రొవైడ్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సొసైటీ. సమాజం గురించి ఉన్న Trial ఇన్ఫర్మేషన్ version. అనమాట. అందులో ముఖ్యంగా అది బయోగ్రఫీ కావచ్చు, ఫర్మాన్స్, మనకి ఏన్షియంట్ టైంలో ఇన్స్క్రిప్షన్స్, మిడివల్ టైంలో ఫర్మాన్స్, version. ముస్లిం రాజులు ఇచ్చిన శాసనాల్ని ఫర్మాన్లు అంటారు. ఓకేనా,
బయోగ్రఫీస్ అంటే జీవిత చరిత్రలు. న్యూస్ పేపర్స్ Trial version. జర్నల్స్. Through the one can know the political, administrative, social and economic aspects of those Trial days. version. వీటి ద్వారా రాజకీయ, పరిపాలన, సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాలా గాథా సప్తసతి. Trial In version. this book, he discussed about social conditions of Shatavahanas. This book questioned freedom of women. ఉమెన్కి స్వేచ్ఛ అవసరం లేదు అని చెప్పేసి చెప్పిన పుస్తకం Trial గాథా version. సప్తసతి. ఓకేనా. మహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా రోట్ కులియత్ కులీ, ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్. హెచ్కి షెర్వానీ, కుతుబ్ షాహీస్ ఆఫ్ Trial గోల్కొండ. version. కుతుబ్ షాహీస్ ఆఫ్ గోల్కొండ. ఓకే. యాజ్దానీస్ ఎర్లీ హిస్టరీ ఆఫ్ ద డెక్కన్. ఎర్లీ హిస్టరీ ఆఫ్ ది డెక్కన్. ఓకే. Trial version. డక్కన్స్లో ఉన్న ముందు చరిత్రగా చెప్తున్నాడు యాజ్దానీ. యాజ్దానీ ఎర్లీ హిస్టరీ ఆఫ్ డెక్కన్. Trial version. Quotes of early medieval and medieval periods attracted writers and poets, some of whom wrote biographies in Trial praise of version. their royal patterns. అనేక మంది మధ్యయుగంలో, మధ్యయుగ ప్రారంభంలో కవులని పోషించడం జరిగింది. Trial version. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రాజుల చరిత్ర రాయడం జరిగింది, రాజుల బయోగ్రఫీ రాయడం జరిగింది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి బాణారోట్ హర్ష చరిత్ర. బాణారోట్ హర్ష చరిత్ర. దీస్ బుక్స్ ప్రొవైడ్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. Trial version. పంప విక్రమార్జున విజయ. ఓకే. అరికేసరి-II సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ లభిస్తుందని చెప్పాలి. విక్రమార్జున విజయం. Trial ఓకే. version. విద్యానాథ ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం. ఓకే. ప్రతాపరుద్ర యశోభూషణం ఈజ్ ఏ Sanskrit book. In that he explains about Trial version. Prataparudra II. Farmans are the royal decrees issued by the rulers of Qutub Shahis and Asaf Jais. అసఫ్ జాయిలు, కుతుబ్ షాయిలు ఇటువంటి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఫర్మాన్స్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. దీస్ వర్ యూజువల్లీ ఇన్ పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ప్రొవైడ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డ్యూరింగ్ మిడివల్ పీరియడ్. కుతుబ్ షాయిల కాలంలో, అసఫ్ జాయిల కాలంలో వాళ్ళు యొక్క అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటయ్యా అంటే పర్షియన్. పర్షియన్ ఈజ్ ద అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ Qutub Shahis and Asaf Jahis. So they gave inscriptions in Persian language. Medieval Turkish or Qutub Shahis, Asaf Jahis inscriptions is called as farmans, and ancient period we use a term called inscriptions. These inscriptions provide a lot of information. Okay. Trial version. Ibrahim Kuli Qutub Shah gave a inscription in Panagallu. Okay. Near Udaya Samudram tank. To reconstruct, Trial version. to repair that Udaya Samudram tank, he collected Dashavantu Inamu from version. local people. Dashavantu Inamu means 1/10th tax. 1/10th tax collected from the people to maintain, to repair the Udaya Samudram tank. Trial Means there version. is a information related to tax. Okay, and in some inscriptions they mentioned about their administration, ministers, Trial version. officials, taxes, donations, etc. etc. Newspapers and journals are also vital source for the understanding modern history of Trial Telangana. version. ఓకే. ఆధునిక చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవడం కోసం మనకి ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ టైం నుంచి మనకి తెలంగాణలో న్యూస్ పేపర్లు స్టార్ట్ అయినాయి. హితబోధిని ఫస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ తెలంగాణ. హితబోధిని న్యూస్ పేపర్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ మహబూబ్ నగర్. ఓకే. బండారు శ్రీనివాస శర్మ స్టార్టెడ్ దిస్ న్యూస్ పేపర్. Trial version. గోల్కొండ న్యూస్ పేపర్, మాడపాటి హనుమంతరావు. ఓకే. రయ్యత్ మందుముల నరసింహారావు, ఇమ్రోజు, షోయబ్ ఉల్లా ఖాన్. Trial version. Okay, this is a major newspapers which give information of Telangana. Okay, and we'll discuss about Trial foreign version. accounts. Foreign account means a person who came from foreign country, he write what he saw in our area. మన ప్రాంతంలో చూసిన సమాచారాన్ని పుస్తకాల రూపంలో Trial రాయడం version. జరిగిందనమాట. From various ancient times, foreigners visited India. Some of them left valuable accounts of their travels or visits. Trial version. భారతదేశానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ సమాచారాన్ని రాసుకున్నారు.
ఓకే, మనకి ఫస్ట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ రాసింది గ్రీకులు అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. గ్రీకులు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ Trial అనేది version. తెలంగాణ గురించి మనకు ఉంది. ఓకే, పెరిప్లస్ ఆఫ్ ఎరిథ్రియన్ సీ, పెరిప్లస్ ఆఫ్ ఎరిథ్రియన్ సీ, ఎర్ర సముద్రంపై నా దినచర్య. ఓకే, Trial ఆథర్ version. ఆఫ్ దిస్ బుక్ was we don't know about author of this book because that person name was not mentioned in that book. Okay, in Trial this version. book he says that he discuss about trade activities of Telangana, Trilinga Desha. In this book he mentioned Telangana Trial as version. Trilinga, Trilip, Triliptan. Lipna is nothing but Trilinga Desha. Trial version. Trilinga Desha. Liptan, a word used for Telangana in this book. Okay, similarly, Indica of Megasthenes describe the socio-economic Trial version. conditions of Shatamana period, their army forts. Megasthenes wrote Indica. In this book, he mentioned Trial about version. Andhra people. He says that Andhra people had 30 forts and a mighty army. They ready to capture North India Trial any version. time. Okay, he mentioned around 30 forts names in Indica. Majority forts located within Telangana Trial itself. version. Okay, Kotilingala, Dhulikata, Pedabankuru. Okay, these are the major cities located in Telangana itself. He also mentioned about socio-economic Trial conditions version. of Shatavana period, Dormi. Okay, foreign travelers like Marco Polo, Tavernier, and other visited Telangana during the region of Kakatiyas. Trial version. And the Qutub Shahis left detailed accounts. Marco Polo, he visited during Rudramadevi period. Okay, he praised the greatness of Rudramadevi. Trial He version. praised the greatness of Motupalli. Okay, Marco Polo, he came from Venice. From Venice to Trial version. Motupalli, he saw so many trading centers. అనేక వ్యాపార కేంద్రాలు చూశాడు, అనేక రేవు పట్టణాలు చూశాడు. కానీ ఇంత ప్రశాంతమైన రేవు పట్టణాన్ని మార్కోపోలో Trial ఎక్కడ version. చూడలేదు. మోటుపల్లి రేవులో ఉన్నంత ప్రశాంతత ఎక్కలేదు. రైతుల్ని వ్యాపారస్తులు మోసం చేయడము, లేదంటే వ్యాపారస్తుల నుంచి Trial version. ఉద్యోగులు లంచాలు తీసుకోవడం అనేది ప్రతి ఫోర్ట్లో ఉండేది. కానీ మోటుపల్లిలో లంచాలు లేవు, మోసాలు లేవు అని మార్కో పోలో రాశాడు. ట్రావెర్నియర్, Trial he version. visited Golconda for 6 times. Tavernier belongs to France. ఏ దేశమైనా ఫ్రాన్స్ దేశము. ఫ్రాన్స్ దేశం నుంచి రావడం జరిగింది. Trial 6 సార్లు వచ్చాడు. కారణం ఏంటంటే గోల్కొండ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ డైమండ్ ఇండస్ట్రీ. ట్రావెర్నియర్ వాజ్ అ డైమండ్ మర్చెంట్. ఓకే, ఈయన కోహినూర్ Trial వజ్రం version. గురించి చెప్పడం జరిగింది. కొల్లూరు మైన్లో కోహినూర్ వజ్రం దొరికిందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఓకేనా, అండ్ బెర్నియర్ వచ్చాడు, Trial ట్రావెర్నియర్ version. వచ్చాడు, మెథోల్డ్ వచ్చాడు. వీళ్ళ యొక్క సమాచారం అనేది మనకు చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగపడింది కుతుబ్ షాహీల చరిత్ర రాయడానికి, అసఫ్ జాహీల చరిత్ర version. రాయడానికి. ఆల్ దీస్ ఫారెన్ అకౌంట్స్ ప్రూవ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ తెలంగాణ హిస్టరీ. Thanks for watching. Please like, share, Trial comment version. and subscribe Naresh Koppu channel. Thank you.